Temptation Black Friday €1. Fino al 16 novembre lo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB è tuo a €869. Impossibile resistere. €1. Buonasera. Ciao. Ed è una vita che non ci si sente. Chi sta parlando? È lei o non è lei? È lei o non è lei? Niente, il braccio mi deve far infartare ancora prima che il tutto sia iniziato. Grazie, è troppo gentile, però io piango adesso. Non mi fate piangere. Fate bravi, niente pianto, niente pianto. Un'altra, no, basta. Grazie. Sono commossa. Eh sì, dopo un periodo che non ci sono, fate cose. Certo che è donate, lei. Basta. E mi commuovo. Ma quanto in ritardo il certo che è lei? Ora tra mezz'ora arriva il basta di Rab. Basta. Grazie mille ragazzi. Come state? Da una vita che non ci si sente. Come va? Tutto bene? Avete passato una buona settimana? Anzi, 2 buone settimane? Perché sono tipo 10 giorni che manco. Tantissimo. Bastardo. Ah no. Ciao Samu. Tutto bene? Tu? Bene, dai. Adesso sto bene. In quest'ultimo periodo ho passato di tutto e di più. Ieri di nuovo mi è tornata un po' di nausea. Non so perché.
Vabbè, Rab niente, non capisce. Vabbè. Sono successe molte cose in 10 giorni, forse troppe, addirittura abbracci. Non potevano essere delle belle settimane, no. Non dire così, Rab, no. Iago. Troppo gentili. Mamma mia. È stato un periodo così, cioè è stato... Non è che dici sono mancata perché dovevo studiare e di conseguenza, beh, uno si mette l'anima in pace, ok, sì, lo studio è la priorità. Ok, basta, adesso smetto XD. XD. No, invece cioè, questa assenza è stata dovuta a un qualcosa di come si dice? Non aspettato, inaspettato, e quindi il risentirvi, il rifare le live non lo so, mi fa tornare un po' nel passato, nel periodo in cui stavo bene. Comunque, ma come fino a ieri mi hai scritto che bello, non devo più moderare? Scusa? Come confermo l'ha detto anche a me? Dai, Witto che giochi pure un gioco super what the fuck. What the fuck? Sì, oggi giochiamo a un giochino che, vabbè, Giù mi ha tipo spammato da una vita. E volevo appunto provarlo finalmente dopo 300.000 di messaggi di lui che dice esatto. Si gioca a Parable, sì, bracci. Mai sentito sto gioco, ma nemmeno io, Corona, prima di Giù. Prima di conoscere Giù per me era inesistente questo gioco. Dai, iniziamo subito a giocare. Ritorniamo un attimo nella nostra normalità e quotidianità. Ha fatto bene a dirti di giocarlo. Oh no! Manco da giù l'ho mai sentito. Strano, Crona, molto strano. Mi mancano i nostri problemi delle live, non sai quanto mancavano a me. Comunque. Ah, ci sono i sottotitoli. Allora, io vi cambio scena. Ringrazio infinitamente anche il Rabbozzo per la donazione di prima. Grazie, giocare col gioco dei nani con me ci è venuto, ma anche tu, Wit. Arriverò anch'io. La temperatura è di meno 63 gradi. Accomodatevi per essere teletrasportati alla... Però scusami, no, cattura una finestra plastifica. Ecco qua. Scusate, cos'è questa pubblicità? Perdonate, ero su Spotify, ho trovato sta bellissima playlist, un po' natalizia, e non riesco ovviamente a ribeccarla su YouTube. Quindi, avendo poi Spotify gratuito, mi partono le pubblicità random. Ok, please choose a screen and subtitle language. Scegli una lingua per i sottotitoli e i testi su schermo. Conferma. Ora mi dite se sentite. Hai già giocato a The Stanley Parable? No. Regola il cursore finché il computer non è a malapena visibile. Va bene, è a malapena visibile. Inserisci l'ora attuale, sono le 18. Ah, però qua sono in PM. Quindi le 6:57. Ok. Le impostazioni di accessibilità si raggiungono dal menu principale. Ok. Questa cosa di inserire l'ora mi crea dei vibes.
Cazzo è questa roba? Perché siamo in Inception? Da me il volume è abbastanza altino, quindi lo diminuisco. Se non mi dispiace. Ah, bellissimo. Ti fa sentire i vari audio. Bellissimo. Ah, carino, molto carino. Forse è la prima volta che trovo una cosa del genere. L'importante è sentire la voce del narratore, ok. Spero ti piaccia. Ah, sicuramente. Abbiamo gusti molto simili alla fine. Ok, ma è lo stesso narratore di quel gioco che abbiamo giocato con la tridimensionalità? Quel gioco, com'è che si chiamava con la tridimensionalità? Non dice niente. Con le forme geometriche, dove avevi gli oggetti che ti si ingrandivano se li avvicinavi, li rimpicciolivano se li allontanavi. Secondo me è molto simile di voce. Potrebbe essere lo stesso. E via il gioco. Capito cosa intendo, non so cosa intendi. Non so se è lui, ma il tono è praticamente uguale, vero? Ciao Rapid! This is the story of a man named Stanley. Ciao Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Interessante. Stanley was happy. Perché was però? Perché il And then passato? one day, something very peculiar happened. Oh no. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. Cosa? He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete Era un giorno di festa e non gliel'hanno detto? Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Come va, Rabbit? Tutto bene? Ok. Siamo Stanley. Però perché se tipo premo il tasto sinistro del mouse è come se stesse toccando la tastiera? Ok, sono fuori. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. È la cosa che ho No pensato. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Da voi lagga com'è? Fluido? Da me è abbastanza fluido, devo dire. Questi finestri hanno dei problemi però. Non affacciano da nessuna parte. Che brutto posto comunque, devo dire. Tutto bene, Rabbit?
L'abita impostata la tastiera in When spagnolo. Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. E invece io andrò alla sua destra. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Sì, effettivamente. Ecco qui la sala relax. Yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. No, è progettata Stanley simply stood meravigliosamente here, no. drinking it all in. Ma questa macchina del caffè non è collegata a nessuna presa. Yes, really, really worth it being here. Davvero la visita. A room so captivating that even though all Che anche your se i tuoi coworkers colleghi had sono svaniti mysteriously nel vanished, nulla, here you te sat ne looking rimani at qui these a chairs guardare and le some paintings. poltrone. Really Ciao worth it. Giù, buonasera. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. E invece non prenderò la mia prima porta a sinistra, ma andrò dritto. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. No. Do not lie. If you are lying right now, stop. Dovevo scommettere su Discord ieri sera, avevo detto che andavi a destra. Oh no, sono prevedibile. Tutto bene in giù. Tu come va? Ah, c'è il metello. C'è il metellino. Sono proprio io. Musica e voce del bot. Ottimo, in sincronia. Ciao metellino, buonasera. Bentornato. Ok, quindi che cos'è questo posto? Molto figo, devo dire. Oh signore. Ah, ma lì c'è un'uscita. Posso cadere senza morire? Vent access for trained employees only. Climb at your own risk. Climb. Non climb. Aspetta. Ah, But in his eagerness to prove that he is Ah. in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. grazie. Ma io... cioè, era bellissimo se non moriva, ma... All of his quindi- co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Continuerò lungo la mia strada. Brava Witto. Ciao When Luke. Stanley came to a set of Buonasera, 2 open doors, bentornato. this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow. Yes. Che This room. stanza. But Ma il eager to narratore è get back to bellissimo. business, Stanley took the first open door on his E left. invece no. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Non posso saltare. Ok. Cosa dice? Do not jump from the cargo. Cargo lift while it is in motion. Will cause death. Vabbè. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten Guarda, off on the Stanley, wrong forse foot abbiamo here. iniziato col piede I'm not sbagliato. your enemy, really. Non sono il tuo nemico, davvero non lo sono. Capisco che dare fiducia a qualcun altro sia difficile. Ma il fatto è che la storia è stata soltanto su di te finora. C'è qualcuno che stai trascurando, Stanley. Qualcuno di cui ti sei dimenticato. Ti prego, smettila di cercare di prendere tutte le decisioni da solo. Non lo chiedo per me, lo chiedo per lei. Per lei. Chi è questa lei? Io bentornato, tu piuttosto. Come stai? Bene, molto meglio. To put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. Sta aspettando. Chi è questa lei? Secondo me non è una persona. È tipo l'emozione? Un'emozione?
un qualcosa di astratto. Che cazzo? Scusa? Scusate? Rischio di morire di nuovo? Oh, That's her, Stanley. chi? You need to be the one to do this. Chi è lei? Reach out to her. If you can truly place your faith in another. Se sei capace di fidarti davvero di un'altra persona, rispondi al telefono. Ma io non voglio rispondere. Devi tornare a lavorare. Perché ci sono un sacco di sigarette tipo qui? Mi metterò qua nell'angolino. Vabbè, risponderemo. Ma solo perché siamo obbligati. Pronto? Che succede? Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point Che here, Stanley. stronzo. I'm trying to get you to see something. Come inside. Che sono solo Let me come show un you what's cane. really going on here. Non ci voglio venire, pezzi di me. Me ne vado. Sorry, but Ehi. you're in my story now. Ma... Ciao Igor, buonasera. Non vedo l'ora vengano viste alcune cose in questo gioco. Non posso fare niente. Non posso nemmeno entrare in altre stanze. Poi entrerò. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Morte? Buongiorno, impiegato 427, premi B sul dispositivo tastiera. Ho premuto C. Non voglio premere B. Io non voglio far parte della tua storia triste e brutta. Ehi. Ok. Stanley is quite a boring fellow. He has a job Ha un lavoro che non nothing gli richiede of him, nessun and every impegno. button that he E ogni pushes tasto che is a preme gli reminder ricorda of the l'irrilevanza della sua inconsequential vita. nature of his existence. Questo gioco è geniale. Tu considera che dopo 5 minuti pensavo se fossi io a giocare al gioco, se il gioco stesse giocando con me. Davvero? Tutto bene, Igor, tu? Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. E beh, sono obbligato, sai com'è. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Questa vita se l'ha scelta lui. Come mai, Igor? But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. D&D! And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Prego, premi R per guardare la TV. And so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. Ma un anno e 2 mesi! The thought excited Come him vuole il terribly. tempo. A casa mia danno sempre la colpa a me anche se non faccio nulla. Ti capisco. Prego, premi Y per passare del tempo coi ragazzi. Quei ragazzi? So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door.
The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Premi N per raccontare una storia ai tuoi figli. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Ok, bello questo gioco. Tra 2 settimane, un anno, sì. Da 11 mesi e 2 weeks. Mamma mia, abbracci. Sembra ieri, davvero. Che ci siamo conosciuti, insomma, che sei venuto sul canale. Ormai 22 anni che fanno così ed io ho 22 anni, quindi da quando sono nato praticamente. Dovrei avere un sacco di pazienza. Cioè, devi esserti buildato un sacco di pazienza. Però ti capisco e non sei da solo. Lo so. È brutto. There is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Prego, premi U per andare a dormire. And I'm trying to tell him this. That in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. Oh. He won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Ma io lo farei anche. Però che cosa faccio? Chiudo il gioco? Cioè, perché non andremo avanti, giusto se non premo la H. Credo proprio di no. A meno che non ci sia qualche trucchetto. Ok, giù mi sta facendo un emote come per dire forse qualcosa c'è. Boh. Vabbè, premerò H. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Premi C per non mettere niente in discussione. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Oddio, vi giuro, per un attimo sono schiattata. Ho detto, cazzo, mi è morto il PC. Gioco di me. Fa venire gli infarti. Cosa devo fare io? Basta, cioè nel senso, ok, non devo fare quello che mi dici. No. Ah, sì. Ancora.
L'ho spento. Posso interagire adesso. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Who farted? Okay. I have Mondays. Ma la mia stanza ormai è chiusa. Credevo si fosse bloccata la live. Ecco, cioè, quindi immagina il mio essere traumatizzata nel credere appunto che tutto fosse morto ormai. Ho trovato un segreto, se così si può dire. A livello di pazienza potrei vincere il premio come uomo più paziente del mondo, tecnicamente parlando. Stanley went around Ma touching every little sei ancora thing in un the office, giovinotto, but it dai. didn't make a single difference, nor did it advance the story in any Uomo way. mi fa troppo da anziano. Awaiting input. Te lo do io l'input. Gliel'ho dato l'input. Sì, io sono anzianissima. Cosa c'è scritto qua? Knowing your city. Username access. Ah, spento. Però lì c'era qualcosa. Ha premuto non so cosa. E poi perché qua io posso salire sopra? Trova altri PC come questo. Ah. Chiaro. Ok. I hate Mondays. Sono compreso pure io. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Va bene, entrerò in quella di sinistra. C'è uno schermo. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. We need less reviews. Want to get rid of that sport portion? Cosa si è premuto? Mi è venuto un colpo. Allora è il ragazzo più paziente del mondo. Va bene così. Cos'è che si preme? Qualcuno sta mandando avanti. Everyone is unique. You must of all. Wow. Oh. Number of slides on this slide. Manda avanti. Rate at which charts on the same slide depict the same information. Oh. Rate of increase in graphs. Please more. Okay. The boss appreciation. Original worksheet, circle the top. Most about your boss, fill out and replicate and return to your boss appreciation. If you ever find yourself in a conflict with another diligent employee like yourself, but more inclined unless you're the kind. Ma quante cazzo di parentesi? Ma fammi leggere. What are you for the future? Nature, success, lunch, travel, certo, clear skin. Hope. Comatosi, no, come? Tips for not getting fired. Talk less. Do unbelievably, amazing work all the time, every day, with no expectation of promotion or recognition. Ci piace.
come risolvere una disputa con un collega. No, però fammi leggere. Ma queste sono infinite? Non sono che si ripetono? Ah, sì, ok, quella era l'ultima. Ok. Bello, è interessante. Sì, 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 sì. Who moved my desk? Cos'è tutta questa roba? Meeting room. Meeting schedule. Do not alter without consulting whiteboard manager. Rip Franz. Bah. Vabbè, molto interessante. Bello, sì. Oh! Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. No, non è vero, qualcosa c'è. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Invece io rimarrò. E mi chiuderò anche dentro. It was baffling that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Guarda, se mi fai interagire con qualcosa, io potrei pure... Are you really still in the broom closet? Sì. Standing around doing nothing? Why? Ah, Please boh, offer me some perché... explanation here. I'm genuinely Ah, confused. perché mi sono rotta di fare quello che dici tu. Voglio cambiare il mio destino. Voglio essere io. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it. Ah, quindi by now. decidi It tu. didn't even No. occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. Non me ne frega I never niente. thought to mention it. Dammi qualcosa con cui interagire o chiudo il gioco. Maybe to you this is somehow its own branching path. Sì. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite." I hope your Esatto. friends find this concerning. Non posso nemmeno Stanley saltare. was fat and ugly and really, really stupid. Come grasso e He got the brutto. job because of a family connection. That's how stupid he is. Si è incazzato That il or with tipo. drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. È un drogato che va a prostitute. Cosa? Ma... Oh! Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. No! You're dead. Va bene, va bene, va bene. Got to this broom closet, explored it a bit, and we're just about to leave because there's nothing here when a physical melody of some sort shut down your No, central sono nervous fuori. system Sono and you fuori. collapsed on the keyboard. Sono fuori. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. È meravigliosa sta cosa. Vabbè. C'è una lettera qua. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why Perché non couldn't si he vedeva see i piedi his quando feet guardava? when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went?
And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, Non ho capito dove vuole andare a parare. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. B11, Why is there a 12, qua voice c'è in my scritto. head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. Quanto parla però? He knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Detto non So disturbare he il closed his narratore. eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment and my wife and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. E invece... Stanley began screaming. Ah! Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Quanto... This is the story of a woman named Mariella. Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day, the very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran.
Forse dovevo salire sulle scale. Credo sia stato questo il problema. Però non vale. Gioco di me. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley Di decided to go to the nuovo. meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ah, continua. Interessante. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his Non c'è left. una risposta corretta? Mm, Yet Okay. there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, Sgambozzino. hoping he might find Ciao, an answer there. Sgambozzino. Me ne vado. Ok, saliamo Coming to a sulle staircase, scale. Stanley walked upstairs to his boss's office. Dov'è questo ufficio del capo? A quanto pare, se io non faccio quello che dice lui, muoio. Che c'è qua? Cosa c'è? Business time, no? Un panda! Wow! Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Si Wit di nuovo, come le 10, anzi le 100.000 run di Isaac che hai fatto. Ma almeno le run di Isaac erano diverse l'una dall'altra. Was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley Senti a happened to caso, me open li hai the detti correct tu. code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. E che devo fare adesso? Non vedo un tubo. Fastidio. Lui va ascoltato. Abbiamo notato. L'abbiamo constatato. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though Dove he felt stiamo more free andando? to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large Mind door control that read facility. Mind control facility. Escape. Escape. Ha. Ha. Che dici? Non dici niente? Although this passageway had the word, Sì? of course, Stanley thought better of it and realized he simply had too much to live for. Uffa però, mamma mia, fastidioso che sei. Ok, è praticamente una via sola sto gioco. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Esattamente dove cavolo siamo? Non... Cioè, nel senso... In quali uffici, anzi, azienda lavoravo? Perché... troppe cose. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives Wow. of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place
where freedom meant nothing. Ho paura. Eh beh, se devo ricominciare, un po' di paura ce l'ho. E dove sono io? Aspetta. Noi siamo 427. 427, eccoci. Siamo lì. È il mio ufficio? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Troppi numeri, Rabbit. Ciao, Rab. E venivamo controllati mentalmente, Rab. Lavoravamo felici soltanto perché ci controllavano nella mente. Ecco qua. Sono felice. No, va bene, basta, importante è che lavoravo felice. Chi lavora felice al giorno d'oggi? Nessuno. Io almeno avevo un lavoro che mi piaceva. Ci spiavano fin dall'inizio, sì. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Addirittura. Devo trovare il numero 1? Se ci sono i soldi tutti lavorano felici. Ti dirò, vi dirò che sni. Ciao Rocket. Uno. Devo andarmene? Quindi? Ciao Roby! Buonasera! Sì, I'm back! I'm back! And not più forte di prima. Forse un piccinin più debole. Debole con 4B. Mind control side awaiting input. Input soprattutto. Se sai on. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you devo fare off. 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 Scusa. No, ho sbagliato. Volevo fare off. Volevo accendere le luci. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off and leave. If you want to throw my story off track, you're going to have to do much Scusa! I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent. Mi sta trattando malissimo. He had just initiated the network's Mi butto! emergency detonation system. Ho sbagliato, non volevo. Activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Andrò lì e spegnerò tutto. 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires.
Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. Come incorrect. Die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, that was merely in this instance of the story. Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. But I'm enjoying this so Ma io much. non sto You know capendo. what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock, why not? These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. Cosa vuol dire 5? Bottone verde. Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Sì, Or sì, did you mi just assume when you spiegassi. saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons, no, these colored ones. Or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? Perché mi stai leggendo nella mente? Non mi piace questo gioco. Do you have any idea what your purpose in this place is? Mi prende in giro. You're in for quite a disappointment. But here's a Aiuto, spoiler. perché sono finita qua That sotto? timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. Ma vaffanculo allora. Vaffanculo. This is not a challenge. It's a tragedy. Ma You wanted to vaffanculo. control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. Buon That's 30 appetito, seconds you Rabbit. have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here, just you being blown to pieces. Ciao, Will you cling Genoveffo. desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count. Or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after. Volevo premere l'ultimo pulsante. No, mi fa rifare tutto da capo. No, please. No. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided Odio il to go to the narratore. meeting room. Perhaps he Lo had odio. simply missed a memo. Potevi farmi premere su off, no? C'era off, on, off. Immagino che off funzionasse. Vaffanculo. Ho ottenuto un achievement. Ottieni il tuo primo achievement. Non puoi saltare. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on Sinistra. his left. Un altro giorno nel corpo di ricerca. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find coming to a staircase. Tutto bene, Stanley walked Genoveffo, e tu? upstairs to his boss's office. Io mi sto uccidendo. Ok. Allora, cos'è questo? Executive bathroom. To be rich. Is it a crime? To commit crimes. Isn't it rich? Pitch or rich? Rich. What a life it would be to have to pick just one.
Perché tu have bicchieri on the toilet? Non mi specchio. Ma si specchia una luce strana. Boh, vabbè. Bel bagno comunque. Shish. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered Che ha aloud tipo un to bottiglie di nobody. vino He qua? began wildly tearing through Allora, papers on the boss's 2, desk, pulling cos'era? books off the shelf, 8, looking 4, behind 5. paintings, desperate for clues. Stanley was Sì. in such a rush to get through the story Sì, as quickly direi as che era possible, totalmente he didn't impaziente even di have a avanzare. single minute to just let the narrator Esatto! talk. Quindi That stai kind of zitto. anxiety isn't healthy. So Stanzia he non è relaxed for a salutare? few moments with some calming Cosa? music. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Aprimi sto passaggio, stai zitto. Batta. Fammi fare queste cose, dannate. Altro che relax. Bellissimo, bellissimo. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Sì, 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 le abbiamo già viste queste cose. Ciao Mirko, buonasera. Bentornato. The lights rose on an enormous room Sì, packed with television esatto, screens. esatto. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he Io e have il the narratore strength abbiamo già un to ottimo find out? rapporto, esatto. Esattamente. Gli voglio davvero tanto bene a questo narratore. Sì, 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 sì. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been Amico, manipulated to accept it blindly? abbiamo fame, vogliamo cenare, grazie. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the Ma world? anche io, Mirko, ne ero totalmente all'oscuro di questo giochino. Poi arriva giù e me lo But spammò. here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery... Bene. Ora? Ma guarda, ti dirò giù, Brecci non me l'ha spammato quanto l'hai fatto tu. and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened,
Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Quali enigmi ancora Where had his irrisolti? co-workers gone? Ma sti How had he cazzi. been freed from the machine's grasp? Ma che sti What other cazzi. mysteries did this strange building hold? Che se ne But frega. as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been Esatto. seeking, but Esatto. happiness. Perhaps Felicità. his goal had not been to understand, but to let go. No longer Esattamente. would anyone tell him where to go, what to do, Esatto. or how to Esatto. feel. Esatto. Whatever life he lives, Esatto. it will be his. And that was Bello. all he needed to know. Non mi dire It che è uno was schermo perhaps perché ti the picchio. only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Posso? Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Abbiamo finito? È finito il gioco? Abbiamo finito il gioco! È uscito l'achievement sbloccato! Finisce il gioco? The end is never the end, c'era scritto. Boh, per quanto mi riguarda c'era scritto finisce il gioco. All of his co-workers were gone. What could it mean? Che cazzo vuol Stanley dire? decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ancora. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Quale Click a door achievement? 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such Che little dici? effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing. Stai scherzando? Siamo dei ragionieri? Sì. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Mamma mia, però cattivo. Hai scoperto un segreto. Segui cosa dice il narratore. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment. A willingness to vai, go sto all the way, facendo, no sto matter what facendo. the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? 4:17. Perché le abbiamo mai viste le 4:17? 4:20. Eccola, 4. Vado, però aspetta. Devo fare un po' di cose con questi schermi che la luce si paga. Eccomi. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. Sei veramente stronzo. Veramente stronzo. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. Sì, cioè nel senso ti sta prendendo per il culo per dirti che sei un coglione che ti dà soddisfazione avere un cavolo di achievement. Infatti, lo immaginavo che non sarebbe finita lì. Ti prende veramente super in giro. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Che cazzo, è stronzissimo. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. Stronzo. Okay, now go climb on employee 419's desk. Che ci sono. Yes,
This is great. Ecco perché You're ci putting potevi it all on the salire. line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. We've almost Tieni. got it. Now the copy machine, do that one again. Va bene, va bene. Vado. Dov'è la fotocopiatrice? Ma fino a lì devo andare. Eccomi. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Vado. 1, 2, 3, 4, 5, We did it. Oh, wow. That felt amazing. È stato veramente You faticoso. really earned it, Stanley. Grazie. Nothing could hold you back. Yes, I'm very Grazie. proud of how far we've come today. Anche Just io, think, molto only a few orgogliosa. minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Dai, Really, per me potevano Ormai anche andare non bene senti. quei 5 click comunque. Sarebbe stato bello se fosse iniziato un loop. E lei lo fa, certo Rocket, ma vuoi mettere? 92 minuti di applausi. Oh sì, adesso sì che mi sento realizzata e soddisfatta. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Perché alcune non hanno numeri? Sono i bagni? Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Hoping he might find an answer. Coming to a staircase, Stanley walked Ma upstairs to his boss's scusate, office. non sto capendo, quindi? Business strategy? Ho un cursore ora. Perché? Cioè... Ma allora l'ho finito davvero il gioco. Voglio andare al piano di sopra. Bella la musica. Perché sì. Ok, Rab. Ok. Ma c'è il narratore che canticchia di sottofondo? Ma stiamo volando? Vabbè ragazzi, stiamo volando. Secondo me siamo nello spazio. Ora apriamo, se apriamo e ci ritroviamo nello spazio. Best gioco ever. Ragazzi, l'ascensore sta tremando tutto. Secondo me siamo nello spazio. Sì, siamo partiti. Quanto mi mancano le patate matte? No, facciamo uno spam di patate per Rabbit. Ciao Giorgio. Oh, l'ho proprio sentita la mancanza di Giorgio, devo dire comunque. Sì, lo spazio è pieno di terremoti. Ma quanto dura sta schifezza? Ok, basta. Sento dell'ironia. Ironia. No. Non c'è nessuna ironia.
Bella carta da parati allo spazio. Ci speravo, Rocket. Mi ha deluso. Smettila di canticchiare, non mi piace che canticchi. Fai schifo, ascensore. A cosa servi? Eh? E perché soprattutto appare un cursore ad un certo punto? Guarda! Comunque devo dire, alcune luci non sono accese, eh. Male male. Qua che c'è? Dice che dove clicchiamo Okay, sono. I think we all know the drill by now. Blah blah blah. Dark Bla bla secrets, bla. the keypad, Segreto, Stanley pushes some tastierino, buttons. bravissimo. Oh, Oh, hey, look, it's a new hey! passageway. Un Kill passaggio surprise. nuovo, ma che sorpresona! Esatto, vedi, ha capito tutto. Ma possiamo andare su adesso? No, dobbiamo andare giù. Posso continuare a premere il pulsante di giù. Ok. Sapevo che lo spazio fosse una stanza di Twin Peaks. E beh, spazio è tutto. Può essere tutto, può essere niente. Stanley walked straight ahead through the large door Ok, that read bravissimo, Mind ciao. Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Perché però così brusco? The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ma per forza? Ma questa è cattiveria gratuita comunque. Volare. Oh. Sono morta? Non sono morta. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this c'è stato un violent end to fraintendimento. his brief and shallow life. Io volevo Farewell, andarmene. Aiuto. Ero schiacciato malissimo. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was Sono led viva. helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, No. Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Ma io non vedo cosa c'è però. Oh. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Dipinti naturalistici.
Computer di Stanley. Disposizione degli uffici. Sono molto confuso in questo momento. Questo progetto mostra gli uffici all'inizio del gioco. La strada dall'ufficio di Stanley alle due porte fu la prima parte del gioco ad essere costruita. Le varie sezioni sono state aggiunte e modificate nel corso dello sviluppo, ma la disposizione di base rimane quasi identica alla prima versione. Il ritmo di questa sezione di apertura doveva essere preciso. Questo corridoio è stato spostato e modificato per fare in modo che il giocatore arrivasse alle due porte al momento giusto. La stanza con le due porte fu il primissimo pezzo del design di The Stanley Parable. Una volta creata, il resto del gioco emerse come sua estensione, un'esplorazione della contraddizione posta da questa stanza. L'ufficio. Una selezione dei suoni usati nel gioco quando vengono premuti dai pulsanti. Ogni suono è un mix tra il battito di un tasto sulla tastiera e un tono sintetizzato. Ciao Diabolicus! Siamo stati rapiti dagli sviluppatori. Ci sono i crediti, che carini. Solitario! Schedari. Bello questo posto comunque. È tipo un museo. Anzi, è un museo. Una prima versione della sala manutenzione. L'ufficio. Lo guarda YouTube. Soldi! Money, 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 money. Zona di guerra. Alien Base. All'inizio dello sviluppo progettammo un finale in cui Stanley sarebbe finito in un campo di battaglia a combattere gli alieni. L'action game sarebbe diventato senziente e avrebbe dichiarato guerra al narratore. Poco dopo però capimmo che era troppo scherzoso e troppo plateale rispetto ai toni del gioco, e poi qualcuno lo aveva interpretato come una presa in giro verso chi ama gli sparatutto, cosa che non era nelle nostre intenzioni. Ok. A dicembre 2018 abbiamo annunciato ai Game Award la versione Ultra Deluxe. Questi sono screenshot dai video che abbiamo creato per l'annuncio e per il ritardo dell'uscita del gioco. Bravi, non prendiamo in giro Ma la sala relax non era proprio così, però. Una prima versione. Ok. In una versione precedente della scelta che porta al finale dell'appartamento, un timer dava 15 secondi per rispondere al telefono. Non rispondere avrebbe portato a un finale diverso. L'ascensore merci. Ok, ma come si esce da qua? Cioè, non credo, forse non c'è un'uscita? Ah sì, exit! Finale della libertà, questo è il finale della libertà, così come era in versione beta. Ah, questi sono i diversi uffici. Ok, via, usciamo.
E non avete visto? Come non abbiamo visto nulla? Il gioco non è finito, eh? Oh, cavoli, mi sto perdendo. Exit. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat. L'ho fatto. E quindi? Ho fatto? This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big Ho vinto! Sì! Cos'è? Oh qua. No, che stai scherzando? Paradiso di Stanley. Ma cioè, non c'è un achievement nello spegnere tutti sti cosi, vero? Finito così, ma... Oh, signore. Sono Smarties, sì, sì. Si accendono. Sì, si riaccendono. Ok, bello. Ci piace. Ok. Ecco qua. This is the story of a man named Ma cosa vuol dire click? Ah, ok. Ah, quindi praticamente io posso sempre rifinire lì. All of his co-workers were gone. What could it mean? Cioè, mi state dicendo che Stanley non dovevo decided to go premere to the esci. Mi ha meeting detto room. premi Perhaps he esci, had premo simply missed esci. the memo. Mezz'ora che mi dicono che faccio il contrario di quello che viene detto. Oh, new content? What does that mean, new content? Non so, chiudimi sta porta. Perché non dovrei andare? Cosa succede? Ok, non ci vado, non ci vado, non ci vado. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Viene a farle dopo, è bellissimo. Here's the door, just go.
Non rompere un gioco che già si rompe da solo. Dopo aver completato il finale del gioco base passa al new content, altrimenti ti rovini l'esperienza. Quella parte falla alla fine. Ok. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Quindi io The devo door rifare la behind him was stessa not cosa che ho shut. fatto prima. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on Però track. noi ci faremo prossima volta. Zan zan zan. Però non ho la musica pronta io in questo momento. Zan zan zan. Stop, yes. Ma oh, torna e chiudi. Perché Samu, non possiamo fare live mentre tu sei qui con noi. No, 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 no. Bene ragazzuoli, io vorrei dirvi 300.000 cose. Per ora molto carino, devo dire. Bracci, veramente molto carino. Ma ve ne dirò una sola di cosa tra le 300 milioni. Ovvero, grazie. Tanto, tanto, tanto. Per essere tornati, tutto quanto. Prego. Metello. Sei proprio... Niente. Sono 5 euro, Witto. E te li do prossima volta, non ce li ho a contanti. No, grazie a voi, Rabbit. Non dovete ringraziare me, ma devo ringraziare voi. Quindi niente, io vi auguro un buon proseguimento. 8 novembre 2022. Andiamo da chi andiamo? Andiamo da Liquidino. E nulla, io vi ringrazio infinitamente per essere passati, per esserci stati, per la vostra compagnia, per la vostra gentilezza, per la vostra generosità, tutto quanto. E Liquidino con il prossimo Goti. Vi auguro una buona cena se ancora non avete cenato, una buona notte e tantissimi sogni d'oro per dopo. E sperabilmente ci si sente domani. Se non muoio prima. Niente ragazzuoli, vi auguro anche una buona notte e tantissimi sogni d'oro se non l'avevo già detto. E nulla, vi mando un grosso abbraccio e un bacetto sulla guancia. Ciao.